Good evening, students. Mechanical design of overhead lines. Mechanical design of overhead lines. Electrical power can be carried either by underground or overhead transmission and distribution lines. The underground cables are not typically used for the power transmission due to two reasons. The UG cables are not used in the power transmissions because of there is two reasons. Power is carried out over long distance to remote load centers. Obviously, the installation cost for underground transmission line will be huge. அண்டர்கிரவுண்டு டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுன்னு கேட்டால் ரொம்ப அதிகமானதாக இருக்கும் இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதனால் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. எலக்ட்ரிக்கல் பவர் ஹேஸ் டு பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் அட் ஹை வோல்டேஜஸ் ஃபார் எக்கனாமிக் ரீசன்ஸ். இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு அச்சீவ் ப்ராப்பர் இன்ஸ்டலேஷன் டு த கேபிள்ஸ் டு வித்ஸ்டாண்ட் ஹையர் ப்ரெஷர்ஸ். ஸோ ஓவர்ஹெட் லைனோட காம்பனன்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கண்டக்டர் என்ன பண்ணணும்னா விச் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பவர் ஃப்ரம் த சென்டிங் எண்ட் ஸ்டேஷன் டு த ரிசீவிங் எண்ட் ஸ்டேஷன்ஸ். சென்டிங் எண்ட் ஸ்டேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிசீவிங் எண்ட் ஸ்டேஷனுக்கு என்ன பண்ணு கேட்டிங்கன்னா பவரை வந்து உங்களுக்கு எடுத்தது வந்து யூஸ் ஆகுது. சப்போஸ் விச் மே பி போல்ஸ் ஆர் டவர்ஸ் த கீப் த கண்டக்டர்ஸ் அட் த அப்ரோப்ரியேட் லெவல் எபோவ் த எர்த். இன்சுலேட்டர்ஸ் தட் ஆர் கனெக்டட் டு சப்போர்ட் அண்ட் இன்சுலேட் த கண்டக்டர்ஸ் ஃப்ரம் தி எர்த். ஸோ கிராஸ் ஆர்ம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க விச் கிவ் சப்போர்ட் டு த இன்சுலேட்டர்ஸ். இன்சுலேட்டர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறது என்ன பண்ணுறாங்க கிராஸ் ஆர்ம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. மிஸ்செல்லஸ் எலிமெண்ட்ஸ் சச்சஸ் பேஸ் பிளேட்ஸ், டேஞ்சர் பிளேட்ஸ், சர்ஜ் அரெஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதர் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ லைன் சப்போர்ட்ஸ். த சப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் ஓவர்ஹெட் லைன் கண்டக்டர்ஸ் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் போல் அண்ட் டவர்ஸ் கால்ட் லைன் சப்போர்ட்ஸ். Typically, the line supports should have the following characteristics: light in weight without the loss of mechanical strength, big mechanical strength to sustain the conductor's weight and wind load, etc. Longer lifespan, easy conductor accessibility for maintenance, cheap in cost and economical to serve. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைன் சப்போர்ட்லேருந்து வரும். The line support used for electrical transmission and distributions are different types of including என்னென்ன போல்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா உடன் போல்ஸ் இருக்குது, ஸ்டீல் போல்ஸ் இருக்குது, ஆர்சிசி போல்ஸ் இருக்குது அண்ட் லாட்டிக் ஸ்டீல் டவர்ஸ் இருக்குது. த செலெக்ஷன் ஆஃப் சப்போர்ட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் கேஸ் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி லைன் ஸ்பேன். லைன் ஸ்பேனை பொறுத்து இருக்கும், கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா பொறுத்து இருக்கும், லைன் வோல்டேஜ், காஸ்ட் அண்ட் லோக்கல் சர்க்கம்டான்சஸ். இப்போ உடன் போலை பொறுத்த பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆரம்ப காலத்தில் வந்து இந்த உடன் போல்ஸ்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. They are made of sectional wooden and are appropriate for these lines or moderate cross-sectional area and shorter spans, say up to 50 meters. Such supports are cheap, easily available, provide insulating features and hence are widely used for distribution applications in the rural locations as on economical proportions. Typically, the wooden poles tends to rot below the earth level, causing foundation failure. In order to avoid this, the portion of the pole between below the earth level is impregnated with the preservative substances like Grestol oil. Double pole arrangement of A or H typically used. So the main disadvantages to wooden pole supports are tendency to rot below the earth level, relatively smaller life, cannot use for voltage above 20 kV, decreased mechanical strength, need occasional inspections. This is the structure of our wooden poles. Steel poles பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா the steel poles are typically used as the substitute for wooden poles. They have bigger mechanical strength, longer life and allow longer spans. Typically such poles are used for distribution purposes in the cities. These supports need to galvanized or painted in the order to extend their life. The steel poles are three types: rail, tubular, rolled steel poles. இப்போ ஆர்சிசி போல்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா the reinforced concrete poles have recently become popular as line supports. They have bigger mechanical strength, longer life and allow longer spans than steel poles. So nevertheless they give good outlook, need little maintenance and have good insulating features. The figure represents the RCC poles.